بسم الله الرحمن الرحيم كسر هذا أرضي مادة فيزيكا وحين مرينا وين ودني chapter كي لبعض وكسب سنة ويفيسكا وحين سوق هذا ني 10 كي كواد وأنا كجاه لني introduction كسب سنة ويفيسكا يتيبسكو ذا إياه وحيابها الحريرة وحين ما انتقادنا إن هدي الله أود ليدمو lesson 2 وكسب سنة properties of waves astamaha ay wavesku leeyihiin ama dhalanada waveska way qodobka koowaad haddii aan ku bilowno waa reflection waxaa la yidhahdaa noqod mawjadu marka ay meel ku dhacdo ay barrier la kulanto inay dib u soo noqoto ayaa waxaa lagu magacaabaa reflection so waxaan ku qeexaynaa the bouncing of back waa dib u noqoshada the bouncing of back of a waves when it strikes marka mawjadaasi ay ku dhacdo on a barrier caqabad marka tusaale ahaan biyihii ay ku yimaadaan derbi oo kale marka tusaale ilayskii uu ku yimaado meel muraayad oo kale uu ku yimaado taas ayaa waxaa la yidhahdaa bouncing of back dib u boodidda ereyga bounce waa keywordka meesha ku jira oo ah in walaahdu dee markii meel ay ku dhacdo ay dib u soo faninto sida sawirka ka muuqataba maybe like xariga tusaale ahaan marka la blackgareeyo ama aad ruuxdid waxaan u jeednaa waxaa samaysmaya waveskaasi marka ay gaaraan derbiga ay gaaraan haddana waxay dib u soo samaynayaan strinka laftirkiisa waxay ku soo samaynayaan dib u noqosho taa ayaan waxaan ku magacaabaynaa reflection of wave waxaa tusaale loo soo qaadan karaya reflection of wave marka laga hadlayo noqodka ay noqdaan jabaqda oo kale reflection of sound maybe reflection of sound waxaa jiray era cilmiyeed kale oo aynu u naqaanay oo ahaa echo waa reflection of sound magacaas ay leedahay waxaa tusaale kale usoo qaadan karaynaa maadaama isaguba uu ka mid yahay waveska lightka oo kale oo falaaraha ilaysku marka ay meel ku dhacaan ay haddana bouncing back ay dib u noqdaan tan ayaa waxaa lagu magacaabaa astaantan reflectionka waa astaan ay ka midaysan yihiin waveska oo dhan haddii ay ahaan lahaayeen water waves haddii ay ahaan lahaayeen light waves haddii ay ahaan lahaayeen sound waves way astaanta labaad mawjaduhu waxa ay sameeyaan ama ay leeyihiin refraction waxa uu noqonayaa qalloocsan ereygii hore waxaanu ku sheegnay reflection oo reflection muxuu yahay waa in mawjadu meel ay ku dhacdo ay dib uga soo noqoto reflection tana la oranaya laakiin refraction waa maxay qalloocsamid leexasho waaya taariifka waxaan leenahay the bending ereyga hormaanaya bouncing joint this one the bending of waves leexashada mawjadaha as the density of the medium changes waxay mawjadi leexataa ama ay wadadeedii directionkeedii ay bedelaysaa marka mediumka ay marayso cufnaantiisu ay isbedesho ama si kale haddaan u dhahno from one medium to another marka ilayska oo kale markuu isaga gudbayo ama isaga gooshayo laba medium maadaama laba medium ay meesha yimaadeenna waxaa imaanaysa in cufnaantoodu ay kala duwan tahay so waxaa tidhahdaa the bending of waves leexashada mawjadaha sida sawir ka muuqata wave frontskan ama horhireedyadan marka hore direction bay u soconayeen then marka ay galeen medium kale oo kii hore ka cufnaan duwan waxaa dhacday directionkoodii inuu isbedelay sida haddaynu line-ka raacno ama haddii aynu dhaqaajino tusaale ahaan mawjadaha wave particleska waxaad ujeedaa marka hore directionka ay u soconayeen in directionkoodii ama jihadoodii ay isbedeshay sidaa daraaddeed waxaa tiraa refraction waa maxay refraction the bending waa qalloocashada of waves mawjadaha as the density of the medium changes ama si kale u dhigo mawjadi waxay qalloocataa marka ay isaga gudubto laba medium oo kala duwan waayahay refraction is caused by refractionka waxaa sababa refraction is caused by waxaa sababaya the change in speed of wave waxaa isbedelaya mawjadani xawaarihii ama speedkii ay ku soconaysa just waxaan naqaanaa speed of light oo kale in air in a vacuum space waxaa loo qaataa 300 oo milyan 300 oo milyan oo mitir second kiiba inuu jarayo laakiin waa goorma laakiin
waa in a vacuum ama just in a air oo kale markaan idhaahno laakiin marka uu ina galaas dhex marayo ama uu biyo dhex marayo xawaarihii waa uu isbedelaya waxuna hoos ugu soo dhacayaa 2 times 10 to the power 8 meter per second meesha ma ujeedaa 200 milyan buu yimid maxaa isbedelay mediumku markii hore ku safrayay wuxuu ahaa vacuum ama wuxuu ahaa air oo kale then glass oo kale markuu u soo gudbay xawaarihii waa isbedelay maadaama xawaarihii isbedelayna waxa iyadana imaanaysa change of direction in jihadii mawjadaasi ay u soconaysayna ay isbedesho waxa kale oo ku xiga during refraction inta refractionku uu jiro oo fiirso sawirkan waxaynu hore u soo aragnay mawjadaha waxay leeyihiin wax la yiraahdo halka haddaynu nidhaahno crust halkana aynu nidhaahno crust waxaa u dhaxeeya labada tuurood distance-ga aynu ku magacownay wavelength soomayn sidaa daraaddeed waxaan leenahay inta refractionka lagu guda jiro the speed the wavelength and direction of the wave change waxaa isbedelaya xawaarihii mawjadu ku soconaysa kow waxaa isbedelaya wavelengthka hirbaaca mawjadaasina waa isbedelaya also the direction changes oo marka hore aan bending ku sheegnay soomaan direction-kuna waa isbedelaya haddaan u fiirsano sawirkan qaybtan hore ee biyo meeshan dhiibka ay ku qoran tahay waxaa fiirisaa wavelengthku intuu isu jiro qaybta dambe ee shallow ay ku qoran tahayna waxaad eegtaa wavelengthku labada tuurood macnaha inta ay isu jiraan halkaa waxaa ka cad in ay isbedeshay waxa la yiraahdo wavelengthki uu isbedelayo speedkuna uu isbedelayo directionka de markii horeaba refractionku wuxuu ahaa bending oo shaygu inuu directionkiisii bedelo mawjadu inay directionkeedii bedesho halkaa waxaa tidhahdaa the frequency remains unchanged marka laga hadlayo refraction marka laga hadlayo frequency-gu waa constant oo isma bedelo okay qodobka saddexaad ee astaamaha waves ka mid ah ardayda waxaa ka mid ah diffraction of Somali gadaalbaah in mawjadu marka ay meel soo gasho ay dib ka ballaarato taas waxa la yiraahdaa diffraction u fiirso sawirka intayna tacriif u gelin waa suuriye dabcan sida sawirka muuqata wave frontskan ama horhireedyadan ku socdaay markay godka gaabka waxa la firaaqa de labada meelood meesha mawjadu ay ka furantay mawjadu ay ka dusayso taas waxa la oranayaa gaab soo waxaad fiirisaa markay gaabka markay mawjadu dhaafto waxa samaysmaya mawjadii waxay isku dayaysaa inay ballaarato dib ay ka waasacdo taas waxa la diffraction of wave okay maxaan ku taariifinaynaa the spreading out waa faafidda of a wave mawjada when it passes through an opening marka mawjadaasi ay ka gudubto opening just like a gap firaaqa space-ka markay ka gudubto ama waxaad tidhaahdo obstacle-ka badanaa waxaa loo qaataa buuraha oo kale markay meel dee buura ay ka gudubto mawjadaha halkan ka imaanaya waxay samaynayaan diffract dib ayay waxay ka samaynayaan diffraction ayay dib ka samaynayaan haddii tusaale aan ku tusaalayno like water waves through opening mawjadaha biyaha oo kale oo ka gudbaya oo isla sawirka haddeer aynu adeegsanaynay markaan u fiirsano mawjadu markay ku soo dhacdo godka markay ku timaado waxay isku dayaysaa inay dib ka ballaarato spreading-kaas ayaa waxaa lagu magacaabayaa diffraction waya the more the wavelength more the wavelength or the narrower the gap markaasoo wavelength ku bato ama gaabku uu aad ciriiri u yahay the more the wave is spread out waa markastoo mawjaduhu ay baahayaan maxaa isku xiran laba qodob ayaa la tixgelinaya labada factor aan tixgelinayno markaan ka hadlayno diffraction aynu ka hadlayno waxa weeyaan wavelength-ka mawjada iyo size of the gap waxaana diffraction-ka ugu badani uu dhacaa marka maximum diffraction waxa uu dhacaa maximum diffraction accuracy when the wavelength equals to the size of the gap marka ay isla eg yihiin wavelength-ka mawjada iyo size-ka gaabkan ama firaaqan mawjadu ay ka gudbayso marka ay isla eg yihiin ayaa waxaa dhacaya maximum diffraction and question su'aal ardayda su'aashan waxa weeye the diagram below shows the diagrams below show different diffraction of waves bay muujinayaan sawiradan soo socda waa laba sawir haddaba su'aasha laga weydiinay which of the above diagrams show labada sawir kee ah oo greatest diffraction keebaa muujinaya diffraction-ka ugu ballaaran keebaas justify your answer
أنا هدي أتصور diagram 1 iyo diagram 2 waa ku qoran marka haddii aad diagram 1 doorato justification baa bixinaysaa sababta aad ku leedahay kan ayaa diffraction badan ayaa justify your answer waayahay qodobka afraad ee astaamaha ka mid ah waxaa tirahdaa interference af Soomaaliyan waxay ku noqonaysaa isdhexgalka mawjadaha dabcan laba mawjadood isdul dhaca sometimes waxaa aragtaa inagoo oo dhegaysanayna idaacad ama TV oo kale ayaa telefoonka ku soo dhacaya waxaa ku furmaya halkaa dabcan mawjadii waxaa ku furmaya tashuush idaacadii ama dee waxaad ku khasbantahay inaad ama mobilka jarto ama aad idaacadii iska xirto so waxaa la yidhaha markaa interference isdhexgelin laba mawjadood oo kala duwan macnaha telefoonkuna waa microwaves wayna baran doonaa dabcan casharadeenna ay ku xigan qaybta fonforka aynu ugu tegaynaa radioga dhegaysanaysiina wuxuu ka tirsan yahay markaa radio waves so halkaa taa ayaa waxaa lagu magacaabaa interference maxaa imisay u qaybsamaysaa marka isdhexgelidda mawjadaha waxaa number 1 ah constructive interference waa isdhexgal iskaabaya in laba mawjadood diffractionkoodu uu iskaabayo interferencega noocaas waxaa la yidhahdaa diffraction waxaad tidhahdaa constructive interference waayahay if the waves are in phase laba mawjadood oo in phase waxaa loola jeedaa dabcan isku jiha ah marka hore isku direction tusaalahaan waxaa ujeedaa diagramka koowaad iyo kan labaad plus baynu udhaxaysiina soo isku dhinac bay u bilaabanayaan then waxay soo saaraan they reinforce each other waa ay isxoojinayaan oo iskaabayaan taas waxaa la yidhahdaa constructive interference isdhexgal iskaabayaynu odhanaynaa u fiirso haddaba halkaa markaad joogtid mawjadda koowaad sidaasay u samaysan tahay midda labaadna iyadoo wave lengthkii isku mid yahay frequency-gii isku mid yahay ayay iyana sidii oo kale u samaysan tahay then isku jihana way u socdaan isku jihada dabcan directionka guud ay u socdaan markaan ka tagno waa same phase isku direction then haddaan labadan isku keenno waxay samaynayaan mawjad energy-geedu ama amplitude-keedu intii hore uu ka badan yahay tan tusaale amplitude-keedu hadduu 2 ahaa 2 meters aynu niraahno tan amplitude-kaas wuxuu muujinaya wave energy uu muujinaya then labadooda marka la isu geeyo they reinforce each other way isxoojinayaan taas waxaa la yidhahdaa constructive interference waxaa jira destructive interference destructive isbaabi'inaya destructive interference goormu dhacaa out of phase labada maxaa nidhid in phase soma in phase laakiin kan kale goormu dhacaya destructive interference out of phase u fiirsa labada mawjadood oo kale mawjadihii mid ka mid ah waxay u socotaa dabcan upward phasekeedu waa xagga midana marka la fiiriyo phasekeedu waa downward direction labadooda markaynu sidaan nidhaahno haddii aad labadan isu keento dabcan tan magnitude-keeda haddaan ka soo qaadno 2 oo kale ka soo qaadno dee tan minus 2 buu noqonaya halkaa waxaa ka soo baxaya destructive interference in labadii mawjadood ay iskansalaan tan hore u fiirso sawirka hore fiiri ay reinforce each other way iskaabeen way isxoojiyeen tan dambana u fiirso zero displacement baa soo baxday soo labadaas waxaa la yidhahdaa constructive interference iyo destructive interference aan u noqono ereyga interference aan u noqono taariifkiisa waxaa la yidhahdaa superimposing of waves waa isduldhicidda laba mawjadood ay isdul dhacaan waxayna u qaybsamaysaa labada qaybood oo ah constructive iskaabaya iyo destructive isbaabi'inaya labadaas aynu u qaybinayna concept explanation waa sharaxaad ku saabsan mafhuumka guud ee waxaa la yidhahdo interferencega ku saabsan halkan waxaa ujeedaa tusaale biyo hara ku jira meel ku jira ayaa waxaa lagu tuuray laba dhagax oo kale ama laba shayba dee mar ku wada dhacay waxaa samaysmaya waves u samaysan qaab encyclosis wareeg u samaysan okay labadan mawjadood dabcan way isku soo socdaan soo way isdhex galayaan haddaynu u fiirsano marka wave frontiska samaysmay waa lines xariiqyo oo kale aynu ku muujinay cycles u samaysan then waxaan dareemaynaa waxaa kulmaya laba mawjadood haddaynu halkaas sii caddayno waxaa kulmaya laba mawjadda koowaad iyo tan labaad crustigooda ama waxaa kulmaya laba taraaf ama waxaa kulmaya
crust iyo trough dabcan sawirka si fiican u fiiri marka koowaad maxaan idhi laba crust inay isku soo beegmaan sax ama ay isku soo beegmaan waa maxay crust iyo trough ay isku soo beegmaan ama ay isku soo beegmaan waa maxay laba trough okay marka la fiiriyo labadan markay isku soo beegmaan crust iyo crust markay isku soo beegmaan waxa abuurmaya reinforcement okay trough iyo trough markay isku soo beegmaanna waxa abuurmaya reinforcement oo constructive ta kaynu ku sheegnay laakiin waxa fiirisaa marka ugu dambaysa ee ay isu yimaadaan laba out of phase ah oo maxay mid direction kan u socota iyo another one direction kale u soconaysa halka maxay maanaya marka they cancel each other waa ay is cancelayaan halka ma socdo this results the concept of stationary waves tani waxay dhalinaysaa inaynu sharaxaad ka bixino concept la yiraahdo stationary waves haddaba waa maxay stationary sidaan u garanayno waxa la yiraahdaa negi aan soconayn okay stationary waves marka waxa tira when two waves of same frequency markii laba mawjadood oo isku rakaada same amplitude isku energy isku tamar baaxadoodu isku inay baahayso traveling in opposite direction laakiin u soconaya opposite direction is meet ay kulmaan the resulting effect is so called stationary wave ayaa natiijada halka ka dhalata lagu magacaabaya haddaynu u fiirsano marka sawir ahaan waxa halka inoo ka muuqanaya laba mawjadood oo midina ay tahay facekeedu upward yahay midina facekeedu downward yahay waa isku frequency waa isku wavelength they meet way kulmeen dan halka waxa ka imanaya they appear oscillationkoodu inuu gariirkoodu inuu hal meel ku eg yahay ayna u muuqdaan stationary ay u muuqdaan taas waxa la yiraahdaa effectgaas waxa lagu magacaabaa stationary waves okay stationary waves waxay leeyihiin sawirka hadaan ku laabano waxay leeyihiin meelna waxa ku qoran a meelna waxa ku qoran n meesha n ay ku qoran tahay nodes ayaa dabcan loola jeedaa node erayga fiiri waa points with zero displacement waa meesha aan mawjadu aysan mean positionkeedii aanay ka barbixin marka mawjadaha ay sidan yihiin positionkaas ayaynu waxaanu ku magacaabaynaa barahaas ayaynu waxaanu ku magacaabaynaa nodes dabcan waa guntin baa Soomaaliga lagu yiraahdaa waa points with zero displacement saddexdii node ayaa waxay ka dhigan tahay one wavelength dhinaca kale haddaynu u fiirsano three nodes ka laftirkooda u fiiri waxay ka dhigan tahay de waa hal mawjad oo dhameystiran one wavelength marka three nodes ayaa waxay kaaga dhigan yihiin one wavelength points with maximum displacement barahan sare ee oscillation ka sameynaya maxaa lagu magacaabaya antinode waxaan ku magacaabaynaa antinodes guud ahaan casharkeena oo ku saabsanaa propertieska mawjaduhu ay leeyihiin intaas ayaynu ku joojinaynaa waxaana ugu horeeyay waveska propertieska aynu qaadanay oo ardayga laga doonayo astaanta koowaad aan ku sheegnay reflection waa noqod dabcan astaanta labaad oo aynu ku sheegnay refraction waa leexashada mawjaduhu ay directionkooda bedelaan astaanta saddexaad oo aynu ku sheegnay interference waxa la isdhexgal laba mawjadood ay isdhexgalaan iyo ugu dambeyn astaanta kale oo aynu ku sheegnay diffraction waa gadaalbaah waxaan ku soo gabagabeynaynaa casharka arday exercise isku day su'aalahan inaad ka jawaabto adigoo la kaashanaya waxaad casharka ka fahantay waa su'aalo multiple choice question waa tira the maximum destructive interference accuracy interference-ga ugu badan wuxuu ka dhacaa oo destructive ka ah waxa uu ka dhacaa nodes antinode both iyo not at all su'aasha labaad waxay ku leedahay what does it mean to refract refraction maxaa loola jeedaa bounce off to carry outwards reflection maana bend qodobkii loola jeedo ayaad goobo gelinaysaa su'aasha saddexaad waxay ku leedahay which of these waves which of two waves are labadan mawjadood keebaa ah constructive interference iska ilaali frequency-gooda iyo phase-kooda labadaas ayaa muhiim ah waayahay su'aasha kale waxay ku leedahay which behavior of the wave is represented by the diagram behaviorka dabeecadee wavesku ay leeyihiin ayaa diagramkan lagu muujiyey ma interference ba ma diffraction ba ma reflection ba mise waa refraction shanaad spreading of wave as it passes through a gap or around a barrier is called waxaa loogu yeedhaya marka mawjaduhu ay caqabad ama gaab ay ka gudbaan sida sawirka ka muuqanaysaba waxaa lagu magacaabaa lixaad oo ugu dambaysa waxaad xisaabisaa wavelength-ka the wavelength of this stationary wave is ABCD afarta qodob mid ka dooro total ka fiiri waa 6 meter mawjada dherkeedo dhan waa 6 meter waxa laga rabaa
wavelengthka mawjadaasi ay yeelanayso 6 inuu yahay 12 inuu yahay 3 inuu yahay iyo 4 inuu yahay casharkeennuna intaasu ku dhan yahay salaamullaahi calaykum